So let me take the question. I'll go to that question what we discussed in the last class. Yeah. Kindly check the question. Last class we did a problem. I'll quickly read the question so that we'll have some continuity. This is about Sun Moon Limited. Am I right? Is anyone who has noted down in the last class? Is that the question? Sun Moon Limited? Yeah. So I'll quickly read the question just to recapitulate. Sun Moon Limited produces 2 lakh, 30,000, 25,000, 20,000 and 75,000 units of its 5 products A, B, C, D and E respectively in a manufacturing process and sells them at rupees 17, 13, 8, 10, 14 per unit. Except product D, remaining products can be further processed and then can be sold at rupees 25, rupees 17, rupees 12, rupees 20 per unit in case of A, B, C and E respectively. Raw material cost rupees 35 lakh 90,000 and other manufacturing expenses cost rupees 5 lakh 47,000 in the manufacturing process, which are absorbed on the basis of their net realizable value. The further processing cost of A, B, C and E are 12 lakh 50, 1 lakh 50, 50,000 and 1 lakh 50,000 respectively. Fixed costs are rupees 4 lakh 73,000. You are required to prepare the following in respect of the coming year. A. Statement showing income forecast of the company, assuming that none of its products are to be further processed. Statement showing income forecast of the company, assuming that products A, B, C and E are to be processed further. Can you suggest any other production plan whereby the company can maximize its profits? If yes, then submit a statement showing income forecast arising out of adoption of the plan. So what we did in the last class was we had determined the mechanism for apportionment of joint cost between products A, B, C, D and E, which resulted in a profit of 6,30,000. That was part A. So the first question was statement showing income means profit, assuming that none of its products are further processed. That is, it is sold at split off point. The second question is now what you are supposed to do is statement showing income forecast of the company, assuming that product A, B, C and E are to be further processed. Okay, now we all know that if the decision is to process further, what will be the income? Is it going to be good or bad for the company is what we are going to determine now. Determination of profit if products are processed further. So we have A, B, C and E. D is anyway not being processed further. Correct? D is not going to be processed further, only A, B, C and E. Then we have a column for total, we can have a column for total. What is sale value? Sale value after further processing. What is the number of units being sold for A? Number of units being sold for A is what? 2 lakh units, and after further processing it can be sold at 25 rupees. So 2 lakh units at 25 rupees, 50 lakhs. Then for B, it is how many units are sold for B? 30,000 units at a price of 17. Sorry, 5 lakh 10,000. C, 25,000 units at 12. Sorry. E, 75,000 units at 20. 75,000 units at 20. All over the 75,000 into 20, 75, 150, 15 lakhs, huh? 15 lakhs. So
Add up total sales. 50 lakhs plus 5 lakh 10 plus 3 lakhs plus 15 lakhs. Add panna enna varudhu? 55 lakh 10,000, 58 lakh and 73 lakh 10,000. Less. Now, when we determine the profit, that is when we determine the profitability after further processing, we have share of joint cost and further processing cost. நம்ம ஏற்கனவே share of joint cost பார்ப்போம். போன sumல, I mean part A of the question. Can you tell me what is the share of joint cost for product A? என்னமா? Good. 26 lakh 25,000. Very good. For B, 2 lakh 52,000. Correct. 1 lakh 75, yeah? Okay. And 1 lakh 40,000, right? Sorry, 9 lakh 45,000. 9 lakh 45,000. So the total share of joint cost for A, B, C and E, add பண்ணும்போது 26 lakh 25 plus 252 plus 175 plus 945 add பண்ணா என்ன வருது? 39 lakh? Are you sure? Can you recheck the total? 26 lakh 25,000 plus 2 lakh 52 plus 175 plus 140. 39 lakh 97,000. 39 lakh 97,000. 26, 25, 252, 175 and 945. எவ்வளவு? இல்லையே. I'll check because bookல வேற மாதிரி இருக்கு. I'll check. 26 lakh 25,000 plus 2 lakh 52 plus 1 lakh 75 plus 9 lakh 45. 3997 தான் வருது இல்லையா? ஆமா ஆமா, ஏன்னா டி கிடையாது இல்லையா? ஓகே, நோ ப்ராப்ளம், அண்டர்ஸ்டுட். நவ் வாட் இஸ் இஷ்யூ? இப்போ நம்ம வந்து ஏபிசிஇ மட்டும்தான் பார்க்குறோம், டி நம்ம எடுத்துக்கல. டோட்டலுக்கு டி எடுத்துக்கலாம். ஃபார் த பர்பஸ் ஆஃப் டிட்டர்மினிங் டோட்டல் யூ கேன் டேக் டி, நோ ப்ராப்ளம் ஆன் தட். ஓகே, ஐ புட் டி ஹியர். டியோட சேல் வேல்யூ என்ன? டி எடுத்துக்கலாம், எடுத்தாமையும் போகலாம், ஏன்னா அதில் ப்ராசஸிங் கிடையாது. பட் டோட்டலுக்காக டி எடுத்துக்கலாம். டியோட சேல் வேல்யூ என்ன? D ஓட சேல் வேல்யூ, D ஓட சேல் வேல்யூ 20,000 units sold at C. A வந்து 2 lakh, B 30, C 25, D 20,000 sold after further processing or before ரெண்டு ஒன்று தான். So 20,000 into 10 எவ்வளவு? 2 lakh. So இப்போ 75 lakh 10 ஆயிடும். ஏற்கனவே அப்போர்ஷன் ஆன ஜாயிண்ட் காஸ்ட் எவ்வளவு? டிக்கு 2 lakhs. ஏற்கனவே அப்போர்ஷன் ஆன ஜாயிண்ட் காஸ்ட் 2 lakhs. கரெக்டா? ஜாயிண்ட் காஸ்ட் சாரி, டிக்கு எவ்வளவு? 1 lakh 40. ஏற்கனவே அப்போர்ஷன் ஆன ஜாயிண்ட் காஸ்ட் ஃபார் டி இஸ் 1 lakh 40. ஓகே, ஸோ இதையும் சேர்த்தோம்னா நமக்கு சேர்த்தா டோட்டல் 4137 வரும். ஆஃப்டர் ஆடிங் டி ஆல்சோ. பட் ரிமெம்பர், ஃபார் டி வி டோன்ட் டூ ஃபர்தர் ப்ராசஸிங். ஸோ ஃபர்தர் ப்ராசஸிங் காஸ்ட், further processing cost for A என்ன கொடுத்திருக்கான்? What is further processing cost for A? Read the question. Further processing cost for A is what? 12 lakh 50,000. For B 1 lakh 50. For C 50 ah 50,000. D க்கு தான் கிடையாது. E க்கு 1 lakh 50. So 1250, 1450, 16 lakhs. புரியுதா?
Sale price after further processing. Sales after further processing. Less share of joint cost, less further processing cost. There is no selling expenses. So, பாக்கி வருது தான் profit. என்ன profit for A பாருங்க. 50 lakh selling price minus share of joint cost 26 lakh 25 minus further processing cost 12 lakh 50. போட்டா என்ன profit வருது பாருங்க. 11,25,000. 11 lakh 25. ஏப்பா முத்துக்கருப்பன் இன்னைக்கு ஏன் நீ ஆன்லைன்ல அட்டெண்ட் பண்ற? சார் வரணும் சார். மெசேஜ் பண்ணுப்பா, கம்யூனிகேட் பண்ணணும். நான் சொன்னேன் இல்லையா? So don't attend classes without informing me and taking permission for administrative reasons. I have told you already, right? Good that இன்னைக்கு ரெண்டு பேர் வந்தாங்க. இல்லாட்டி என்ன இருக்கும்? யாருமே வந்திருக்க மாட்டாங்க. நான் மட்டும் தான் வந்திருப்பேன். So இதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் கம்யூனிகேஷன். ஓகேயா? ஆமா, ஏதோ இன்னைக்கு ரெண்டு பேர் இருக்காங்க டைரக்ட் கிளாஸ்க்கு. இல்லைன்னா என்ன இருக்கும்? நீங்களும் வரல, அவங்களும் வரலன்னா அவங்களுக்கு கோல்டு வரலன்னா என்ன பண்ணிருப்பாரு? இவர் மழைன்னு வரலன்னா அப்புறம் நான் மட்டும் தான் அங்கே எடுத்துட்டு இருக்கோம் கிளாஸ். ஆன்லைன்ல மட்டும் தான் இருப்பாங்க எல்லாரும். ஸோ கைண்ட்லி கம்யூனிகேட் இஃப் யூ ஆர் நாட் கமிங் டைரக்ட்லி. யூ ஆர் அ டைரக்ட் பேட்ச். ஓகே, பிக்கு என்ன? Can you calculate for B? 1,08,000, sir. Correct. 1,08,000. For C? For D? D கிடையாது. D இங்க இருக்கு anyhow. So anyhow அது பல்ஸ் தான். 15 lakh minus 945 minus 150 for E. 4,05,000, sir. E. Yeah. இப்போ எல்லாத்தையும் சேர்த்து டோட்டல் போடுங்க. டோட்டல் இன்க்ளூடிங் D. Including D, tell me what is the total? அதாவது 11,25,000 plus 1,08,000 plus 75 plus 405 plus 60. $93,13,000, sir. எவ்வளோ வருது? 23,13,000. 17,73,000 வருதா? கேன்லி செக். நான் என்ன சொன்னேன்? 1125, 108, 75, 405, 60 போட்டா 1773 வரும். So profit after further processing 1773. Less fixed cost 473. So profit is 13 lakhs. So நம்ம போன கிளாஸ்ல ஸ்டேட்மெண்ட் A போட்டப்போ வித்தவுட் ஃபர்தர் ப்ராசஸிங் ஒரு ப்ராஃபிட் வந்தது. என்ன வந்தது? ஓவரால் ப்ராஃபிட் 6,30,000. இப்போ எவ்வளோ வந்திருக்கு? 13 lakhs. So the decision is go for further processing. ஏன்னா it is giving you better profits. It's giving you better profits. So make a note. This is just a statement they are asking. They are not asking you to decide. This is just a statement. They want you to calculate the profits after further processing. So calculation of profits after further processing. Clear? This is statement 2, question 2 rather. Then question 3. The question 3 is about, can you suggest any other production plan whereby the company can maximize its profits? If yes, then submit a statement showing income forecast for adoption of that plan.
இப்போ என்ன பாருங்க, கம்பேர் பண்ணுங்க. ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டினுக்கும் செகண்ட் கொஸ்டினுக்கும் ப்ராடக்ட் ஏ இருக்கு இல்லையா? ப்ராடக்ட் ஏ ஓட ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி if you further process எவ்வளவு? If you further process எவ்வளவு? Without further processing எவ்வளவு? A, B, C, D, E. இப்போ ஏல ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் போட்டோம் லாஸ்ட் கிளாஸ்ல. ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் ஃபர்தர் ப்ராசஸிங் வித்வுட் ஃபர்தர் ரெண்டு இருக்கு. ஸோ ஏ வாஸ் வித்வுட் ஃபர்தர் ப்ராசஸிங் இல்லையா? வித்வுட் ஃபர்தர் ப்ராசஸிங் வாட் வாஸ் த ப்ராஃபிட் ஆஃப் ஏ? போன கிளாஸ்ல போட்ட ஸ்டேட்மெண்ட். வித்வுட் ஃபர்தர் ப்ராசஸிங் ப்ராஃபிட் ஆஃப் ஏ எவ்வளவு? 7,75,000 இருக்கா? 7,75,000. ஆஃப்டர் ஃபர்தர் ப்ராசஸிங் என்ன ப்ராஃபிட் ஏக்கு? இப்பதானே போட்டோம். அப்போ ஏக்கு என்ன பண்ணணும்? further processing. So profit after further processing individually போடணும். So A should go for further processing. B என்ன இருக்கு பாருங்க. B without processing 138, after processing என்ன? 108. அப்ப B என்ன பண்ணணும்? Before processing. Are you able to understand? ஏவை ஃபர்தரா ப்ராசஸ் பண்ணும், பிஏ ஃபர்தரா ப்ராசஸ் பண்ணக்கூடாது, ஏன்னா அது ப்ராஃபிட் குறையிறது. சி என்ன இருக்கு? சி வந்து வித்வுட் ப்ராசஸிங் 25, ஆஃப்டர் ப்ராசஸிங் எவ்வளவு? 75. சி டூ ஃபர்தர் ப்ராசஸிங். எனிஹவ் டிக்கு ஃபர்தர் ப்ராசஸிங் கிடையாது. யா, டிக்கு ஃபர்தர் ப்ராசஸிங் கிடையாது. எவ்வளவு ப்ராஃபிட் டிக்கு? 60 பிஃபோர் ஃபர்தர் ப்ராசஸிங். ஈக்கு profit is 105. Sorry, profit is, yeah, the E க்கு 105 without processing, after processing 405. So E என்ன பண்ணோம்? Further processing. அப்போ total profit for so மொத்தத்தையும் ஆட் பண்ணுவோம் total. Individually compare ஏவியும் பியும். அதாவது ஸ்டேட்மெண்ட் ஏ ஸ்டேட்மெண்ட் பி கம்பேர், எதுல ப்ராஃபிட் ஜாஸ்தியா இருக்குன்னு பார்த்து அதுதான் நம்ம சூஸ் பண்ணணும். ஸோ இப்போ எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணுவோம். 1125 plus 138 plus 75 plus 60 plus 405. 18. எவ்வளோப்பா? 18,03,000. Yes, sir. Less fixed cost 473. 13,30,000. 13,30,000. So this is the best profitability. So this is the best profit plan for the company, where they are able to maximize the profits. Okay. Okay. Online students, all of you are clear? Anyone has got any doubt on this? Very important type of problem. This is comprehensive problem.
which covers all aspects on joint products. If you have got any doubts, let me know. Online students, have doubts irka? No, sir. Okay, now we'll go to the next problem on byproducts. Similar approach, byproducts costing. A factory is engaged in production of chemical Bomex, and in the course of its manufacture, a byproduct is produced, which after further processing has a commercial value. For the month of April 1990, the following are the summarized cost data. First column particulars, second column joint expenses, third column separate expenses, adula Bomex, Brusil. Separate expenses, adukku rendu, Bomex nu or product, Brusil nu or product. So particulars la materials, joint expenses 1 lakh, then separate expenses la Bomex 6,000, Brusil 4,000. Then labor cost, joint expense 50,000, 50. 50,000. Separate expenses Bomex 20,000, Brusil 18,000. Then overheads, joint expenses 30,000, Bomex 10,000 separate expenses, and Brusil 6,000. Then selling price per unit under Bomex 98, under Brusil 34.
ஆமா 9834. Then estimated profit அதுல under Brussel 4, under Brussel 4 number of units produced Bomex 2000, Brussel 2000. Number of units produced Bomex 2000, Brussel 2000. The factory uses reverse cost method of accounting for byproducts whereby the sales value of byproducts after deduction of the estimated profit comma post separation cost and selling and distribution expenses relating to the byproducts is credited to the joint process cost account. Relating to the byproducts is credited to the joint process account. You are required to prepare a statement showing joint cost allocable to Bomex. Joint cost allocable to Bomex. Joint cost allocable to Bomex. And 2, the product wise overall profitability. The product wise overall profitability of the factory for the month of April 1990. For the month of April 1990. It's a very good problem. Actually, joint products and byproducts approach is going to be similar. You can see this in this problem. We are talking about a main product called byproduct ஓட பேர் என்ன? Brussel. So அவன் என்ன கேக்குறான்? First question, you are required to determine joint cost allocable to Bomex ங்கறான். அதுக்கு first of all we have to find out what is joint cost allocable. Total joint cost என்ன? Total joint cost. Question பாருங்க. Total joint cost என்ன கொடுத்திருக்கான்? சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Total joint cost நான் கொடுத்திருக்கேன் क्वेश्चन joint expenses னு கொடுத்திருக்கேன் பாருங்க. Material 1 lakh, labor 50, overheads 30. So மூணுத்தையும் கூட்டினா வருதுதான் என்ன? 1,80,000. So total joint cost எவ்வளவு? 1,80,000. அதுல joint cost allocable to Bomex னு கேட்டிருக்கான். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம Brussel கண்டுபிடிச்சிருவோம். ஏன்னா Brusselக்கு எவ்வளவு உண்டோ பாக்கி தான் Bomex. ஏன்னா Brusselக்கு அவன் டேட்டா கொடுத்திருக்கான், ரிவர்ஸ் காஸ்ட் மெத்தட் கொடுத்திருக்கான். ரிவர்ஸ் காஸ்ட் மெத்தட்னா NRV மெத்தட். ரிவர்ஸ் காஸ்ட் மெத்தட்னா என்ன பேரு? NRV மெத்தட். சோ நான் உங்களுக்கு NRV மெத்தட் சொல்லி கொடுத்திருக்கேன். சேல்ஸ் ஆஃப் Brussel எவ்வளவு யூனிட் ஆஃப் Brussel வித்திருக்காங்க? 2000. What is the selling price of Brussel? 34. So 34 into 68,000. Now less estimated profit. NRV method la உங்களுக்கு formula சொல்லி கொடுத்திருக்கேன் ஏற்கனவே. Less estimated profit 2000 rupees into how many? 2000 units into 4 per unit. Estimated profit is 4 per unit.
So 8,000. Less pre-separation cost and post-separation cost. NRV method we should take post-separation cost. Less post-separation cost. Post-separation cost for Brusil என்ன கொடுத்திருக்கான் பாருங்க. Separate expenses கொடுத்திருக்கான் இல்லையா? அதுதான் post-separation cost. எவ்வளவு Brusilக்கு? Add பண்ணுங்க. 4 plus 18 plus 6. 4 plus 18 plus 6. எவ்வளவு வருது? Less selling expenses of Brusil. Selling expenses of Brusil என்ன கொடுத்திருக்கான் பாருங்க. கொடுத்திருக்கானா இல்லையா? Selling expenses have they given anything? ஒன்றும் இல்லை. சரி, இல்லாட்டி விட்டுருங்க. ஓகேயா? ஸோ இதுதான் ஃபார்முலா ஃபார் என்ஆர்வி. என்ஆர்வி மெத்தட். அதுக்கு இன்னொரு பேர் என்ன? ரிவர்ஸ் காஸ்ட் மெத்தட். ரெண்டும் ஒன்று தான். இன்ஃபேக்ட் நான் நோட்ஸ் கொடுத்துருக்கேன். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் செஷன்லயோ செகண்ட் செஷன்லயோ நோட்ஸ் கொடுக்கும்போது பை ப்ராடக்ட்ஸ்க்கு எப்படி பண்ணுவோங்கிறதுக்கு அந்த மெத்தட் கொடுத்தேன். ரிவர்ஸ் காஸ்ட் மெத்தட் ஒன்று கொடுத்தேன். நோட்ல பாருங்க இருக்கும். அது நத்திங் பட் என்ஆர்வி மெத்தட். ரிவர்ஸ் காஸ்ட் மெத்தடுக்கு இன்னொரு பேர் என்ன? என்ஆர்வி மெத்தட். அதுதான் இப்போ பண்ணிட்டு இருக்கேன். ரிவர்ஸ் காஸ்ட்னா பேக் ஒர்க் பண்ணும். ஸோ சேல் பிரைஸ் 68,000 less estimated profit 8,000 less post separation cost 28,000. ஸோ பேலன்ஸ் தான் என்ன வருதுன்னு பாருங்க. 32. இதுதான் ஷேர் ஆஃப் ஜாயிண்ட் காஸ்ட். இதுதான் ஷேர் ஆஃப் ஜாயிண்ட் காஸ்ட் ஃபார் Brusil. டோட்டல் ஜாயிண்ட் காஸ்ட் 180, Brusilக்கு 32. அப்ப பேலன்சிங் ஃபிகர் யாருக்கு? Bomex 148. Total joint expense is 180. We have got it for Brusil and the reverse cost method. We all understand this process, how it's done. So for Brusil, we have got 32,000 in the reverse cost method. The balancing figure is 1,48,000, which is for Bomex. Okay. So first question is statement showing joint cost allocable. So joint cost allocable for Bomex is 148. This is the first question or answer. This is the first question. புரியுறதா இல்லையா? Second question என்ன? Statement showing overall profitability. Very simple. Very simple. Overall profitability. Bomex, Brusil, total. What is sales? Bomex எத்தனை யூனிட் விற்கிறான்? 2000 units at 98. So 2000 at 98. எவ்வளவு? 1,96,000. Brusil 2000 units at 34. 68. 196 plus 68 எவ்வளவு? 196, 264. So total sales. Less, very important, joint cost. இப்பதான் கண்டுபிடிச்சோம். Joint cost for Brusil 32, for Bomex 148, 180. Less separate cost. For Bomex எவ்வளவு போட்டிருக்கான்? Total பண்ணுங்க. Bomexக்கு 6 plus 20 plus 10 எவ்வளவு? 36. Brusilக்கு sorry, Bomex summa 36. Brusilக்கு 4 plus 18 plus 6. 4 plus 18 is what? 22 plus 6 is what? 28. Correct. This is 64. Less selling expenses. ஒன்றும் கிடையாது. Less selling expenses நான் உங்களுக்கு புரியறதுக்காக போடுறேன். இதுதான் profit. So 196 minus 148. 12,000 profit for Bomex. And 20,000. That's all. This is question number 2. So ரொம்ப சிம்பிளா முடிஞ்சிருக்கு பாருங்க. நம்ம போடும்போது கொஸ்டினை படிக்கும்போது புதுசா இருந்தது. பட் போட்டோன்னு ரொம்ப சிம்பிளா முடிஞ்சிருக்கு. பட் அப்ரோச் தான் முக்கியம் இதுல. The approach is very important here.
Pudinja? So I hope you are all clear. I'll give you an assignment problem. Try it at home. இதே மாடல் தான். கண்டிப்பா ஜாயின் ப்ராடக்ட்ஸ் பை ப்ராடக்ட்ஸ்க்கு நீங்க நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணாதான் அந்த கான்செப்ட் வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகும். ஸோ இந்த ப்ராப்ளத்தை போட்டு பாருங்க. In manufacturing the main product A, in manufacturing the main product A, a company processes the resulting waste material. In manufacturing the main product A, a company processes the resulting waste material into two byproducts, M1 and M2. M1 and M2 using method of working back from sale value. From sale value. To an estimated cost. Using the method of working back from sale value to the estimated cost. You are required to prepare a comparative profitability statement for the three products from the following data. From the following data. Total cost up to separation point rupees 1,36,000. Then sales adula A 3,28,000 rupees. இப்படி போடுங்க, காலம்னார் மெத்தட்ல போடுங்க, பர்டிகுலர்ஸ் போடுங்க, அப்புறம் ப்ராடக்ட் A, then M1, then M2. First column particulars, then product A, then M1, M2. Particularஸ்ல sales within bracket in rupees, A க்கு 3,28,000, M1 க்கு 32,000, M2 க்கு 48,000. M2 க்கு 48,000. Then cost after separation for A nil, for M1 9,600, for M2 14,400. 14,400. Then estimated profit, net profit as a percentage to sale value A க்கு dash, B க்கு 20%, C க்கு 30%. Then estimated selling price as a percentage of sale value A க்கு 20%, B க்கு 20%, C க்கு 20%.
C க்கு 20%. So you are required to prepare a statement showing profitability of the products. So all of you noted down. I'll update it in the assignment so that you can recheck the question and kindly try this problem. Okay, very simple. இது ஏற்கனவே நம்ம போட்ட மாடல் தான், அது புதுசா கிடையாது. ஸோ ட்ரை பண்ணுங்க, ட்ரை பண்ணி அசைன்மெண்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணி அப்லோட் பண்ணுங்க ஆன்சரை. I'll upload it in our app. Just 1 minute. I upload it under assignments. Okay, so kindly try to do it at home and upload the answers in our GCC Academy mobile app. So we regularly give you a lot of assignments like this. So I hope you're all doing it. Bring in as a culture, habit. Okay, you may be right or wrong, don't worry. Try it. Okay. So the more you try, the better it is, and you will definitely find the advantage. So இங்க வந்து உங்களுக்கு ஃபியரோ இல்லை ஒரு ஐயோ நம்ம தப்பா போட்டுருவோமோ அப்படின்லாம் இருக்கக்கூடாது. நீங்க பாட்டுக்கு ட்ரை பண்ணுங்க, உங்க ஓன் வேல ட்ரை பண்ணுங்க. அப்புறம் we will discuss the answers. I will share the answers with you so that you can check and compare where you have gone wrong and then rectify it. Very simple, because learning is that, nothing. So don't expect to do it right. Don't hesitate assuming that you will go wrong. So அந்த fear எடுத்துருங்க, try பண்ணுங்க, try and see whether you are able to get the answer. And okay, so with this we are done with this topic on joint products and byproducts, and it's a very important topic for your exam. Kindly go through this in as much detail as possible, and concept wise very simple, but as I said, approach is very important. Interpretation and understanding of the question is important. So it will take some time to read the question, understand the question and apply it. Put appropriate notes wherever you feel relevant, because the notes வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இப்போ இதுலேயோ படித்தேன் ரீசெண்டாக, நேற்றுக்கு தான் பார்த்தேன்னு நினைக்கிறேன். ஒரு மெயின் எக்ஸாம் பேப்பர் வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ஷேர் பண்ணியிருந்தாங்க ஏதோ சோஷியல் மீடியாவில். அப்போது எக்ஸாமினர் எதுக்கோ ஒரு கொஸ்டினுக்கு மார்க் கொடுக்கல போல. அது என்னன்னு பார்த்தா அந்த நோட்டோட ரெஃபரன்ஸை வந்து அந்த ஆன்சரில் கொடுக்கல. மெயின் ஆன்சரில் கைண்ட்லி ரெஃபர் ஒர்க்கிங் நோட் நம்பர் 1 அப்படிங்கிற மாதிரி ரெஃபர் பண்ணல. அதனால மார்க் குறைச்சிட்டாங்க. That student has put it in the social media saying that இந்த மாதிரி நோட் போடாதனால பண்ணுங்க. அது மாதிரி we should not ஒர்க்கிங் நோட் போடணும், ஒர்க்கிங் நோட்டை ரெஃபரன்ஸ் கொடுக்கணும், ப்ராப்பராக பண்ண மார்க் ஃபுல்லாக வந்துடும், உங்களுக்கு எதுவும் மிஸ் ஆகாமல் வந்துடும். ஸோ try this topic at home with additional problems, and we'll move on to the next lesson. Okay, any other doubts, online students, before we complete this topic?
Anyone has got any doubts? Can we move on to the next topic? Yes, sir. Okay.